What's up, guys? This is Linus, the Taiwanese who teaches Chinese online. It's always easier to say yes than to say no. Rejection in any language is more of an art than a science. And that's especially true in Chinese. We try not to give anyone a flat out no. This helps whoever we are talking to feel better about the conversation and save a little face. 帮他们留点面子. Today, let's look at a few very practical ways to say no in style. 我最近有点忙。我最近有点忙。我最近有点忙。喂，最近有空吗？要不要见个面？抱歉，最近有点忙耶，可能没有办法。那你什么时候有空？我不确定耶，可能这几年都没有空吧。下次再约。下次再约。下次再约。你要不要跟我去看周杰伦3月23号的告别演唱会？那天刚好不行哎，下次再约。告别就是没有下次的意思。我爸生日。我爸生日。我爸生日。喂，后天要不要一起看个电影？没办法呀，我爸生日。那大后天呢？我妈生日。那大后天呢？我家狗生日。我人不太舒服。我人不太舒服。我人不太舒服。喂，我刚到，你人在哪？不好意思，我那个来人不太舒服，可以改天再约吗？你还好吗？就不太好。好吧，我们下次再约。谢谢哦。你比我张真很快啊。坏。我有约了。我有约了。我有约了。你下礼拜天有空吗？等一下哦，我看一下行事历。不好意思，我有约了。真的吗？真的。我女友不让我出门。我女友不让我出门。我女友不让我出门。喂，等一下酒吧见哦。可是我女朋友在家哎。所以你不来？对，她不让我出门。马子狗。汪汪。Now we can finally say more than just no, which we all know is a little too blunt sometimes to turn down an invitation and be able to do something else entirely, or to, just stay home. Because we all have nights where we feel like doing nothing at all. Try to use these lines next time opportunities arises. And you will be declining invitation like a champ. 周末来帮我搬家，你上次答应我的。有吗？什么时候？有啊，那天你在酒吧你说的啊。啊，可是我这周末要出国哎。没关系，那等你回来我再搬。